Last week naka-story na taan reaction nimo sa no extension sa martial law din sa Mindanao. Ang kuan ako diya, Rome, is akong tanaw tong martial law declaration. Ang agenda ato was katong sa Marawi siege, no? Ang tuyo atong declaration of martial law was to bring the military swiftly and decisively in order to quell that problem. Dini magud sa atong nasod duha ang problema. Extremism and insurrencia relating to peace and order. That would warrant, no, depende sa level sa threat, would warrant declaration of martial law. Pero katong sa Marawi siege, kinahanglan gyud nga decisive and swift. So martial law was declared. It took some time. And then even if na recover na ang Marawi, napagyapoy threat sa extremism. And I would say kanang nga threat is di magin na mawala, no? But ubos-ubos na. Ang akong tanaw katong extensions of the martial law, kay lahi na magod ang martial law karon kumpara sa martial law ni adto sa panahon ni Marcos. Kay sa panahon ni Marcos, mag-declare ang presidente og martial law, kanang martial law will continue until the president lifts it or the Supreme Court terminates it, no? Mao na ang constitutional provision nito na ay grounds for the declaration of martial law, and once if the president declares, that declaration is valid until the president lifts martial law or the Supreme Court considers nga dili na siya warranted. Pero kini karong sa 1987 Constitution, where this martial law is based, lahi na ang provision sa Batakang Balaod. Nag-ingon nga ang nagyapoy grounds sunod pwede ma-declare sa presidente pero na ay approval process sa legislatura, and then for a specified period pwede ma-extend pero kinahanglan og approval, concurrence sa both houses of Congress. So there had been extensions in the past in this martial law, and in both extensions gi-approve sa both houses of Congress. Pero as I've said last week, the extension is not automatic. The extension requires two things. One, the president extends it, and two, both houses of Congress approve the extension. So in the absence of one or both, dili na ma-extend ang martial law. Unang kini, the president had declared na dili na niya extend, no? So which means that martial law will end come December 31 as scheduled. So like I said, ang tuyo aning martial law sa akong tanaw was really to react to the Marawi siege, and concurrently a warning sa labi na sa mga extension, a warning, a signal, a preemptive move against those who may have extremist idea or programs or undertakings or agenda. The government will not hesitate to act decisively and swiftly in case na they would resort to those extremist agenda, no? So kuan kana sa ako, it's an expression of confidence on the part of the administration nga
di na kinahanglan i-extend, pero that does not mean nga mag-relax na ang military. Naa pagyapon, ready pagyapon in case simba ko nga na ay mga extremist adventurism. On the other hand, kining insurensiya, lugar taod-taod naman ng Executive Order 70. Ang kuha na is kanang whole of nation approach, no? Where the government has acknowledged na the bulk of the solution sa pagtubag sa insurgensiya should emanate sa civilian government working together harmoniously para ipaabot ang serbisyo ngadto sa katawan. So mo kana that is my statement pertaining to the statement na dili na i-extend ang martial law. So October gid sa December 31, but pasabot ba na Mayor nga pag January 1 naagi hapon ang mga checkpoint or wala na? Ang checkpoint had nothing to do with martial law. With or without martial law, checkpoint is allowed. No, checkpoint is allowed, and it's not as if, like I said, if you'll remember, if you'll note, ganina gisulti ko nga, it's not as if nga mag-relax na taki, wala na yung martial law. No. Di gyapon pwede, and ang kuan lang is kato lang signal lang kato sa dunay mga extremist nga agenda nga the government will act affirmatively with positive action decisively. But ang preparedness, ini importante kayo. The preparedness of the government should not be underestimated. Ako pagyapon, talihok pagyapon. We did not need martial law para sa checkpoint. Checkpoints are allowed even without martial law. Okay, sir. Dinita sa health, Mayor, kay kagahapon, napahigan ang pagpirmahay no sa Memorandum of Understanding. Wala pa sa December 18 pa. 17. 17 pa. December 17. So, about kini sa Universal Healthcare Program, Mayor. Yes. So, kung naa na kining mapirmahan na kining Memorandum of Understanding sa uban sa DOH, unsay naa diya, Mayor? Well, ang naa sa Memorandum of Understanding kanang Universal Healthcare, kay kuan na siya very wide, no? I would say the key word there is integration. That's a key word, no? Integration of many things. Number one, relating to health services, no? Siguro kuno sa nako ato sang ayuhon pag-explain. Unsa ang coverage sa health services? Now naa kay public health. Kanang public health is also referred to as preventive health, and then naa kay curative health. Unsa ang sakop aning preventive health or public health? Sakop na diya ang mga health centers, and then kanang mga health programs, generally ang mga programa sa city health office, bakuna, prenatal, etc. No? And apil na diya ang nutrition, apil na diya ang kanang examination sa mga bata, mga inahan, etc. Preventive ang agenda. On the other hand, naasa kanang curative health. Ang curative health, kanang like J.R. Borja, and kanang atong plano sa Tablon o kanang atong plano sa Lumbia. So ang J.R. Borja will have two satellite hospitals, Tablon Hospital and Lumbia Hospital. Remember kini before the Universal Healthcare kini nga programa. No. Now, what the Universal Healthcare, so no, relating sa health services, na po'y PhilHealth. No? So mo ka na ang mga components sa health services. What the Universal Healthcare does is
usara ka word, integration. Now, what do you mean by integration? Imo ka nang i-handle ang tanan, itong akong nasampit, in a coordinated way. Maayo ang connectivity. So, na kay mga, para, number one, mas paspas ang health services being provided. And number two, mas efficient. Kay na ay medical care available na yun. So, mo ka nang tuyo, integration. Now, what will integration cover? Number one, operations. Number two, management. And number three, financial security. Pati yung health insurance cover, appeal na diha sa integration. So, kining Universal Healthcare Program, I would compare this as similar sa kanang whole of nation approach sa pag-combat sa insurensiya. Diha sa whole of nation approach, tanang ahensya sa gobyerno work together and come up with one agenda to end the local communist armed conflict. So na ay mga joint meetings ang RDC, Regional Development Council, o ang ARPOC, Regional Peace and Order Council. Ang RDC has to do with focus on development. Ang ARPOC is focused on peace. So diha sa to end local communist armed conflict, ang peace and development work together as one. I want you to note nga kita when we organize our Peace and Order Council sa Dakbayan, even before ang ato nang gingalan anang Peace and Order Council is Cagayan de Oro Peace, Security and Development Council. Now, okay, I have always been a believer nga peace and development must go hand in hand, no? So, mo ka na ang whole of nation approach to address insurgency. Now, essentially, pareho na gyapon ang estratehiya sa universal healthcare. There's another word that would describe the universal healthcare as it does the Executive Order 70 kanang Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict. One word, and that word is bayanihan. Pareho ra gyapon na sa atong pag-address sa problema sa lantad when I was governor in 2007, 2008. Whole of government. Kauban nato ang DAR, kauban nato ang DNR, kauban nato ang DILG, kauban nato ang uban nga mga ahensya to address a common problem. So, pag tinabangay na, mura na ikuan. Now, kita sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, we're already way ahead. Nauna na tadya kaloy sa Diyos. Muna nga gikuha kitang pilot city sa Department of Health. Kali sa Diyos ang atong J.R. Borja, dako na kayo ang pasyente karon mo dagan nag 300 way labot sa kanang OPD. Dako na abot nagdibo kada adlaw ang OPD. And then ang atong City Health atong gi-restructure recently kali sa Diyos maayong lakaw. So mo ka nang after the signing, lugar that will now bring the national government closer to the city, or put it in another way, that will bring the government, the local government, closer to the national government para ang duha will work harmoniously together. Mao kana ang Universal Healthcare Program. Okay. Isumpay na lasad nako, Mayor, ang atong pag-congratulate sa J.R. Borja General Hospital. Yes. Kay Best LGU Hospital kini ang atong J.R. Borja. Second best in the country. Second best in the country, no? Second best. Okay lang, pero dili na sayon. Local government unit hospital. Ang J.R. Borja, second best in the country, and congratulations sa atong J.R. Borja Hospital. Doon na pa'y daghan usab nga development nga itong mapaabot diya sa atong City Hospital, Mayor. Ang diferensya katong naging number one
Kay pati ang disaster sa ilan na sa igamay man nga probinsya. Pero okay lang. Ang importante is sa mga highly urbanized cities, kita ang number one. Kini mayor sa 21st National Gawad Kalasag Award. Yes. Sa isa ka adlaw. Oo. Okay. Oo. And then, kalis sa Diyos, daghan mga awards ang atong nadawatan, Rom. No? Kalis sa Ginoo. Nga atong mga pagpaningkamot nagbunga na. No, in many areas, kana sa health, education, even sa competitiveness, ang Cagayan de Oro consistent na agad sa top 10 sa highly urbanized cities, and then kining atong social welfare o anang palig-on sa mga katungod sa mga kabatanunan, kanang Cagayan de Oro among the highly urbanized cities, number one child-friendly in the country. Number one. Most child-friendly, highly urbanized city in the country. And then, e-gov, technology, consistent in the finals. And then, business-friendly. And many other awards. Dali sa Ginoo. Many other awards and recognitions. Kagahapon dito ako sa Manila to be a member of the panel sa Manila 5th International Dialogue on anti-children and women trafficking. Anti-trafficking of children and women. Dito ako, and I was one of the panelists together with other 3-4 mayors. Sila ni Mayor Beng Climaco, Mayor Rex Gatchalian, and the Mayor of Cordova in Cebu. So, kung kayo, kalisa Diyos, we are being recognized for all the hard work. Una nga, karon mga Christmas parties sa atong mga departments, taman sa mahimo mo tungagi ko, to thank the bureaucracy for the teamwork, no? Ang atong nutrition sa city, for the first time after many years, ang city nahimo ng Crown Awardee. Crown Awardee. Crown, CROWN, stands for Consistent Regional Outstanding Winner in Nutrition. The last time we had a Crown Award was panahon pa ni Ambing Magtaas. Karon ang second. Okay, katulo mo ka, sa gunson ka katulo ka tuig nga number 1 ka sa region. Kali sa Diyos, nahimo na to. Salamat sa kang Ninita Rabe. Sa atong J.R. Borja, of course, sila ni Dr. Ramon Neri. And then sa atong City Health, sila ni Dr. Lorraine Neri. Kali sa Diyos, mayo atong mga teams. Okay, so mag-last Sige. question No ng Mayor. problem. Kining sa DICT nga project, pila ka areas din is Cagayan de Oro ilang pagabutangan, gawas niya dong gi-launch na to dito sa City Hospital, sir. Daghan ka na, Rom, mga 300, pero naa sila timetable. Ang ilang ingon ta pilot, ang J.R. Borja, ang City Hall, and halos tanan nga mga eskwelahan. No, but they're working on that, and gusto lagi nato kung may mo fast track nato. And salamat nga ang DICT gianhig yun in order to to preside the launching of the Wi-Fi. Importante na kayo, Rom, as we endeavor to be better, to be more efficient, and to provide better services to our people. Kanang by way of reminder, itong una, until 2016, ang communications and technology tipik ka na sa Department of Transportation. Munang DOTC ang tawag, Department of Transportation and Communication. Now, beginning July of 2016, na spin-off ang communication. So, namugna ka ng DICT. Pero kung imong tanahon, ang transportation and communication, usa ang agenda niya.
Ang agenda ana is connectivity. Ang transportation on the physical connectivity. And then ang sa communication is on the technological connectivity. No, but ang tuyo is connectivity. Connect the government to the people, connect the government to all levels of government, all the way down to barangay, connect the people among themselves, and mo ka na ang agenda sa DICT, connectivity. So kining launching sa Wi-Fi was a step in that direction. And I hope nga we'll be able to do more to fast track the connectivity. Kaya dako kay factor ka na sa atong edukasyon, sa atong health services, o sa atong trade and commerce and many other areas. Dako kay nga tabang na. Okay. Sa katapusan, Mayor, sa masanandan, sa matag umalabot ang Pasko, kami din sa Radyo Pilipinas, mangayo sa imong Christmas message alang sa atong katawhan. Yeah, salamat Rom. I'll talk about this decade, kini nga dekada. Kini nga dekada is about to end ning December ning the next few days atong pabuton ang pagkahuman sa current decade. Ato sa pabuton ang pag-abot sa sunod nga dekada. Kini nga dekada, we started this labinas Cagayan de Oro on a painful note. Sakit kayo, December 16, 2011. Cagayan de Oro was hit by Sendong. No? So many lives lost, so many properties destroyed, unprecedented level. Dili ang kasakit ang tagamtam sa dakbayan. And ang tudkaron na apagani mga unaccounted na di pagyapon o iba ang ugasa. Sakit kayo pagsugod na to nining dekada. Pero hinahinay og bangon. Bangon ta, dandagan mga pagsuway. In my first term, grabe nga paglisod-lisod sa City Council, daning kamuta. And then kali sa Diyos, second term na ko, na kaabag ng Vice Mayor, kaabag ng City Council. And then, karon, as we are about to end this decade, we are ending it on a high note. On a high note. With all these awards being accorded to Cagayan de Oro City. Sa akong pagpamalandong, Cagayan de Oro City has redefined the meaning of the word resiliency. Normally, ang resiliency is compared to a bamboo, uning kawayan. Huyupon sa kusog nga hangin. Kung asa siya huyupon, sunod lang po siya. Pagkawala sa hangin, balik siya sa iyang kani nga posisyon. Mukha na aton naandan na buot pasabot sa resiliency. Pagkahuman sa bagyo, bangon, balik ta sa atong posisyon before. Pero kini karon, kining Sendong, lahi. Cagayan de Oro built back better. Gibangon kita, and sa atong pagbangon, we have strived to build a much better Cagayan de Oro. No more Sendong. And then a better life for everyone. Now, nahimo na to na Rome tungod sa pagpaningkamot. Nahimo na to na tungod sa pagpailob. Nahimo na to na tungod sa pagantos. Tungod sa atong pagpersevere. Tungod sa atong commitment. And most of all, nahimo kini tungod sa atong teamwork, sa atong pagtinabangay. So, ang akong mensahe to the people of Cagayan de Oro, and this is true also sa atong mga silingan ng mga lungsod,
Pasalamat kita sa Ginoo nini nga dekada, although sakit pagsugod, pero tumang kalipay karon sa we are about to end. Salamat ta sa tabang sa tanan. Atong City Council, the men and women of the city government, mga barangay, and dabaw sa tanan sa katawan. Of course, simbahan, atong mga partners, simbahan, academe, business organizations, the youth, interfaith, and dagan pa tanan, the community. Dagan pa kaya nga atong angay buhaton. And as we are about to close this decade, we are also waiting for the next decade with hopes, with high hopes of what we can and we will do as we move forward. Merry Christmas sa tanan and Happy New Year to everyone. Salamat. Okay, thank you, Mayor. Nabati ninyo si Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno. Og sa ngalan sa akong kauban sa control, si Dudong Hagunal, salamat usab sa City Information Office, og sa atong Station Manager, Ditas Golberto. Kini si Romy Kapinpuyan, salamat kaayo sa inyong pagpaminaw. Musunod ang PNP Misamis Oriental Provincial Office.